Okay, so starting with our today's lecture. In the previous lecture, we have seen the calculations of the various loads on the various joints. Okay. Also, we have seen the calculations of the weight. Okay, or the what the weight should be of the particular tower, so that it will not overturn due to the lateral load, okay, which will be on the particular tower as well as the conductor. Okay, that is the dead weight of the particular tower, okay, or the self weight of the tower, which will require to resist that particular movement due to the lateral loads. Okay, now calculating the trial weight of our particular tower, that is the original weight of the particular tower, depending upon the sizes of our particular members. Okay, जे काही आपण members use केले, depending upon that the self weight of that particular tower should be calculated. If that particular tower is greater than the which is the required self weight, okay, जे काही तुमचं required self weight असेल, if it is greater than a particular W, okay, in that case our particular tower will be safe. Okay, maximum वेळेस तो safe असतो. Okay, so first obviously the calculation of the trial weight will be obviously simple. Okay, what are the sizes of that particular member we have considered? Okay, depending upon that the particular size, okay, suppose we are considering the ISA 130 by 130 by 10 mm. Okay, in that case we are going to calculate the unit. We know the unit weight of that particular member. Okay, so काय तुमचा इंडियन स्टँडर्ड अँगल सेक्शन असेल, ओके, त्याची युनिट वेट तुम्हाला स्टील टेबल मध्ये किंवा तुमचं ISA जे काही हँडबुक आहे तुमचे, ओके, इंडियन स्टँडर्ड जे काही हँडबुक नंबर 1 आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला युनिट वेट विल बी तुम्हाला भेटून जाईल तिथं. ओके, सो बाय मल्टिप्लाइंग द लेंथ multiplied by the unit weight, that will give us the total weight of that particular member. Okay, so considering calculating the length of the each member, okay, जो काही तुमचा पूर्ण टावर असेल त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मेंबर जे असेल त्याची टोटल लेंथ कॅल्क्युलेट करायची आणि मल्टिप्लाइंग विथ द युनिट वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर और द पर मीटर वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर whatever that particular member is. Okay, so first will be obviously the columns. Okay, जे काही तुमचे पर्टिक्युलर कॉलम्स असतील, ओके, means the all of the particular vertical members will be there. Okay, जे काही तुमचे कॉलम्स असतील त्याची टोटल लेंथ तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची. ओके, नाउ हियर मल्टिप्लाइंग विथ द फर्स्ट मल्टिप्लाइंग विथ द 4. ओके, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर असेल, ओके, व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर टावर विल बी, दॅट पर्टिक्युलर टावर विल हॅव द 4 लेग्स. ओके, 4 साइडला तुमचे लेग्स असतील. सो वी आर कन्सिडरिंग दॅट जे काही तुमचे लेग्स असेल त्याचे टोटल जे काही हाईट असेल किंवा लेंथ असेल ती तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची. ओके, सो फर्स्ट मल्टिप्लाइंग विथ द 4, calculating the length of the each particular leg and multiplying with the 4. Therefore 4 starting ला 4 आपण consider केला. Okay, multiplied by the total length. Okay, so length will be obviously AB जो काही तुमची लेंथ असेल, okay, plus BC plus CD plus DE and then up to the point G. Okay, ही जी काही तुमची टोटल लेंथ असेल, that particular total length will be your length of the column, okay, or the length of this particular ISA 130 by 130 by 10 mm angle. Okay, therefore the length of the AB and BC was 6.0467. Okay, so multiplying with the 2, okay, AB जी होती तुमची 6.0467, again BC जी तुमची 6.067. Okay, then DC was 2.0155 and again ED was 2.0115. Okay, and then at the top तुमचा जो काही स्टेट असेल that will be 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter, that will be equals to total 4 meter. Okay, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, that will be equals to 4 meter. Okay, so that will give us the total length of the single leg. Okay, that is equals to 2 multiplied by 6.467, then multiplied by 2 plus 2 multiplied by 2.0155 plus 4. Okay, this will be the length of the each particular leg, multiplying with the 4 as the particular जो काही तुमचा टावर असेल त्याच्यामध्ये टोटल 4 legs असतील. Okay, therefore multiplying with the 4. Okay, and then multiplying with the per meter weight, that is equals to 107 kilonewton per meter. This is either from the steel table or from the IS handbook. Okay, एक तर हँडबुक मधून किंवा तुमचं जे काही स्टील टेबल असेल त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं असते. ओके, so that will give us the weight of the particular columns. Okay, so columns weight as आलं तुमचं 8.61325. Okay, next will be your diagonal members. Okay, so you have to again calculate all of the particular diagonal members. Okay, so diagonal members will be obviously जो काही तुमचा बॉटम सेक्शन असेल त्याच्यामध्ये AB dash, then BA dash, then BC dash, okay, then CB dash, okay, then CD dash. हे जे काही तुमचे सर्व मेंबर्स आहेत ते सर्वांची तुम्हाला टोटल लेंथ कॅल्क्युलेट करायची. ओके, सो फर्स्ट कन्सिडरिंग द बॉटम मेंबर्स. ओके, AB and BD AB dash and BA dash ची तुमची जी काही length होती that was 7.6526. so multiplying with the 2. Okay, because these are two columns. Okay, this is your 7.6526 and this is again your 7.6526. then again next जो असेल तुमचा BC dash and the CB dash, it was 6.8236 and then again CB dash will be again 6.8236. okay, त्यामुळे मल्टिप्लाइड बाय द 2 केलं इथं. सिमिलरली अगेन तुमचे जे काही मेंबर्स होईल ते कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, नाव जो काही तुमचा टॉप सेक्शन असेल हियर
therefore diagonals will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So total number of diagonals will be 8, multiplying with the length of the each diagonal. Okay, therefore, so multiplying with the 8 multiplied by the length of the each diagonal, that is 1.8028. Again here, again multiplying with the starting total 4. Okay, number of diagonals will be, okay, तुमचा जो काही column असेल, this is your particular column. This particular face which we are seeing will be a one face of this particular column. Okay, so तुमच्या total, sorry, particular tower. Okay, so therefore total 4 faces of the particular tower will be there. Okay, suppose this is your front face, this is your back face. Okay, and हे तुमचे जे काही side चे face असतील. So number of faces will be 4. Therefore again here multiplying with the 4. Okay, what are the value of the diagonals for the one faces, multiplying with the 4, as the total 4 faces will be there to the particular tower. Okay, 1, 2, 3, and 4 faces will be there. Okay, so total weight calculate करायचं, therefore multiplying with, again multiplying with the 4. Okay, next is your horizontal members. Now for the horizontal members, there were 2 members. Okay, for the जो काही लोअरचा जो काही तुमचा हॉरिझॉन्टल मेंबर होता, जो काही तुमचा बॉटमचा मेंबर होता, फॉर दॅट पर्टिक्युलर बॉटम मेंबर the size of that particular angle section was 80 mm by 80 mm, whereas for the all of the other horizontal and the diagonal member of the secondaries, the size was 65 by 65. Okay, therefore calculating जो काही तो बीबी डॅशचा जो काही तुमचा एक हॉरिझॉन्टल असेल त्याचं सेपरेट कॅल्क्युलेशन करायचं, आणि जो काही बाकीचे अदर जे काही हॉरिझॉन्टल असेल त्याचं तुम्हाला सेपरेट कॅल्क्युलेशन करायचं. अगेन द लेंथ ऑफ द बीबी डॅश वॉज 4 मीटर. ओके, दिस जे काही तुम्हाला हे जे काही विड्थ लेंथ आहे ते आपण ऑलरेडी स्टार्टिंगला कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. ओके, ऑर इट विल बी गिवन इन द पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. ओके, सो यू त्याच्यामुळे ते कॅल्क्युलेशन आपल्याला परत करायची गरज नाही. वी ओनली हॅव टू कन्सिडर द पर्टिक्युलर लेंथ. ओके, सो वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द लेंथ ऑफ द बीबी डॅश इक्वल्स टू 4 मीटर. ओके, so again multiplying with the 4, again तुमचे 4 faces असणार आहेत. Okay, therefore again multiplying with the 4, and then unit weight or the per meter weight of that particular angle section, that is 80 by 80 mm. Okay, that will give us the horizontal जो काही तुमचा मेंबर असेल त्याचे तुमचं unit weight भेटेल. Similarly all other जे काही हॉरिझॉन्टल मेंबर्स असतील, ओके, सीसी डॅश, डीडी डॅश, ईई डॅश, त्याचं सुद्धा सेम तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं. फॉर दॅट द मेंबर विल बी 65 by 65 mm by 65 mm. Okay, therefore it will be 2.5 meter plus 2 meter plus 5 multiplied by 1.5 meter. Okay, this is equals to 2.5, sorry, this is equals to 2.5, this is equals to 2 meter, आणि जे काही तुमचे अप्परचे जे काही हॉरिझॉन्टल मेंबर्स आहेत त्याची तुमची विड्थ जी असेल दॅट इज लेंथ इज 1.5 मीटर. सो दॅट लेंथ विल बी 1, 2, 3, 4 and 5 असे तुमचे 5 आहेत. ओके, therefore 2.5 plus 2 plus 5 multiplied by 1.5 meter. Okay, 1.5 meter चे तुमचे टोटल 5 मेंबर्स आहेत. Okay, therefore it will be 2.5 plus 2 meter plus 5 multiplied by the 1.5. Again multiplying with the 4, again 4 faces of the particular tower will be there. Okay, tower चे तुमचे 4 faces असणार आहे. त्या चारही फेसला तुम्हाला हॉरिझॉन्टल मेंबर्स असतील. Okay, as well as the diagonal members असतील. Therefore multiplying with the 4, and again multiplying with the per meter weight of that particular angle sections. Okay, that will give us the weight of the all of the horizontal member. Similarly secondaries जे काही असतील तुमचे, okay, this particular secondaries was there. Okay, याची लेंथ सुद्धा आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेली आहे. फॉर दिस जे काही तुमचे बॉटमची सेकंडरी होती त्यांची जी काही लेंथ होती दॅट वॉज 5 मीटर, whereas जे काही तुमचं सेकंडचं जे काही त्याची लेंथ होती टोटल लेंथ वॉज 3.5 मीटर. Okay, therefore again the total length will be 5 plus 3.5, again multiplying with the 4 for the 4 sides of that particular column, sorry, particular tower. Okay, जो काही टावर असेल त्याला 4 फेसेस असणार आहे. Therefore again multiplying with the 4, again multiplying with the unit weight, that will give us the secondary जे असेल त्यांचं तुम्हाला total weight of that particular secondaries will be there. Again for the cross arm, again we do not know the section of the cross arm, or we do not know what will be the sizes of the particular जो काही तुमचे क्रॉस आर्म असेल त्याच्यामध्ये कोणते अँगल सेक्शन आपण यूज करणार, or the any kind of the members we are going to use, we do not know that particular size. Therefore considering the weight of that particular, एक assume करायचा, okay, that will be your 5 kilonewton. Okay, so assuming the cross arm weight as a 5 kilonewton. Okay, sometimes it may be given in the particular example मध्ये सुद्धा त्यावेळेस फायनल आन्सर एक सिंगल ठेवण्यासाठी बऱ्याच वेळेस तुम्हाला क्रॉस आर्मचं एरिया दिलेला असतो आणि ॲज वेल एज वेट सुद्धा दिलेलं असतं. और इन सम ऑफ द केसेस सेक्शन विल बी गिवन. ओके, असा एक सेक्शन प्रोव्हाइड केलेला असतो आणि त्याच्यात सांगितलं असतं तुम्हाला की द क्रॉस आर्म आर ऑफ द suppose 65 by 65 mm. Okay, in that case you also have to calculate the length of that particular cross arm. Okay, जो काही तुमचा क्रॉस आर्म असेल त्याची टोटल लेंथ तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची, अगेन मल्टिप्लाइंग विथ द युनिट वेट. ओके, मॅक्सिमम वेट तुम्हाला डायरेक्टली अज्युम करायचं असेल, और इट विल बी गिवन इन द पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. ओके, त्याचं सेपरेट कॅल्क्युलेशन नसणार कारण त्याचं डिझाईन वेगळं असते. ओके, therefore again assuming the cross arm weight of the particular cross arm, total weight of the particular cross arm as a 5 kilonewton.
ओके. सो टोटल एस्टिमेटेड वेट ऑफ द टावर विल बी द जे काही तुमचे सर्व तुमचे डायगोनस मेंबर्स असतील, हॉरिझॉन्टल मेंबर्स असतील, ऑर द व्हर्टिकल मेंबर्स प्लस क्रॉस आर्म, त्या सर्वांचं जे काही डेड लोड असेल that we have to that will be the weight of that particular tower. Okay, therefore the total weight will be the addition of the all of this particular weight जे आपण particular horizontal member or the column members or the diagonal members calculate केलं, त्या सर्वांचे addition that will be your total weight of that particular tower. Okay, that is 33.23 kilonewton. Okay, so the total weight of the particular tower will be equals to 33.23 kilonewton. Next is now again we have to calculate the total dead load. Okay, हे जे काही तुमचं total estimated weight आहे, that is again we have to calculate the dead load. Okay, जो काही तुमचा डेड लोड असेल तो तुम्हाला पर्टिक्युलर जो काही विंड लोड असेल त्याला तो रेजिस्ट करणार आहे. ओके, सो ऍज पर दॅट पर्टिक्युलर our particular calculation the particular W will be should be equals to 23.7122 kilonewton. Okay, and तो already तुमचा जो काही असेल our total estimated weight of the tower is already greater than the 23.7122, but we also have to consider the dead weight of the power conductors. Okay, जे काही तुम्ही power conductors प्रोव्हाइड करणार आहे आता त्याचा वेट सुद्धा तुमच्यावरती असणार आहे. ओके, ऍज वेल एज ग्राउंड वायर जे काही असेल त्याचं वेट सुद्धा तुम्हाला कन्सिडर करणार. ओके, देअरफॉर द टोटल इथं सुद्धा एक चेक देत जा. ओके, असं दिसतं हेन्स ओके म्हटलं, इथं सुद्धा अगेन इट विल बी 23.7122 हेन्स ओके असं इथं सुद्धा भरायचं. ओके, टोटल एस्टिमेटेड वेट ऑफ द पर्टिक्युलर टावर. ओके, हा टोटल डेड लोड आहे. ओके, इथं चेक नाही, हा जो काही चेक आहे दॅट शुड बी गिवन हिअर. दॅट इज द टोटल एस्टिमेटेड वेट ऑफ द पर्टिक्युलर टावर. कॉज जे काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असेल त्यांचं वेट, इवन इफ द पर्टिक्युलर वेट इज कन्सिडर, देर आर वेरियस कंडिशन वेअर द जे काही ब्रोकन जे काही तुमची वायर असेल ती तुमची कट झालेली असेल, ऑर द ब्रोकन जे काही तुमची वायर असेल ती कट झालेली असेल, ऑर द सपोज द कंडक्टर वायर मे बी ब्रोकन, ऑर द ग्राउंड वायर मे बी ब्रोकन, ऑर देर एनी काइंड ऑफ बेसिन. सो वी हॅव टू चेक दॅट पर्टिक्युलर, हा जो काही चेक आहे तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर कंडिशनला सुद्धा द्यावं लागतं. ओके, सो इफ इट इज सेफ इन दिस पर्टिक्युलर कंडिशन, ओके, इथं जर तुमचा सेफ झाला तर ऑब्विसली एनी अदर कंडिशन जे पॉवर कंडक्टर ब्रेक झाले, तिन्हीच्या तिन्ही पॉवर कंडक्टर जरी ब्रेक झाले किंवा ग्राउंड वायर तुमची ब्रेक झाली ऍज वेल एज पॉवर कंडक्टर ब्रेक झाले, स्टील इट विल बी सेफ. ओके, मॅक्सिमम वेळेस इथं तुमचं सेफ येऊनच जातो. ओके, बिकॉज विंड लोड ऑर द लोड इज वे टू लोअर. ओके, so weight that was the total weight of the particular tower. We have to calculate the total dead load of the particular, which is the vertical load which will be acting on the particular tower. Okay, or the particular जो काही बेस असेल टावरचा तिथं टोटल डेड लोड किती ऍक्टिव्हेट होणार ऍक्ट होणार आहे. ओके, so we also have to consider the power weight of the power conductor, weight of the ground wire, as well as if there is any kind of the live load will be there, we also have to consider that particular live load. Okay, so first is power conductor. Again, तुमचे टोटल नंबर ऑफ द पॉवर कंडक्टर्स आर 3. ओके, अँड द वेट स्पॅन इज 240 मीटर. अगेन इथं जो काही तुमचा विंड स्पॅन होता, ओके, हिअर द विंड स्पॅन ऍज वेल एज द वेट स्पॅन जो काही असेल तुमचा बोथ ऑफ द सेम. ओके, दोन्ही जे असेल तुमचं 240 किलो न्यूटन होतं. ओके, बट इन सम ऑफ द केसेस इट माइट नॉट बी द सेम. ओके, काही वेळेस तुम्हाला वेट स्पॅन वेगळा दिलेला असेल आणि विंड स्पॅन वेगळा दिलेला असेल. सो जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स करणार तेव्हा प्रॉपरली लक्षात ठेवता, इथं जो काही 240 आहे हिअर इट इज द वेट स्पॅन. ओके, दिस इज नॉट द विंड स्पॅन. ओके, दिस इज युअर वेट स्पॅन. ओके, म्हणजे जो काही वेट साठी जो आपण कन्सिडर करणार आहोत दॅट विल बी युअर वेट स्पॅन, वेअर द टँजंट विल बी द हॉरिझॉन्टल टू द पर्टिक्युलर ग्राउंड जो असेल त्याला पॅरलल असेल किंवा द हॉरिझॉन्टल असेल टँजंट, तो तुमचा असतो वेट स्पॅन. ओके, अँड वेअरएज विंड स्पॅन जो असेल तुमचा इन दॅट जे अदर कॅल्क्युलेशन आपण केलं प्रिव्हियस मध्ये विंड लोड ऑन द पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर, तिथे तुम्हाला विंड स्पॅन घ्यायचा आहे. ओके, आता इथं ऍक्च्युअली दिलेलं नाही मी, त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवा फक्त इथं जर जो काही स्पॅन घेतलेला आपण दॅट विल बी युअर वेट स्पॅन, नॉट द विंड स्पॅन. ओके, इथं दोन्ही स्पॅन सेम आहे तुमच्या 240, बट इन केसेस इफ द इट इज गिवन डिफरंट, ओके, इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द बोथ, तुम्हाला विंड स्पॅन आणि वेट स्पॅन प्रॉपरली कन्सिडर करायचा. ओके, सो 3 विल बी द नंबर ऑफ पॉवर कंडक्टर्स. टोटल 3 नंबर ऑफ पॉवर कंडक्टर्स आर देअर. ओके, 1, 2 and 3 असे तुमचे 3 पॉवर कंडक्टर्स आहेत. ओके, therefore 3 multiplied by the weight span was 240 meter. Okay, multiplying with the unit weight of the particular power conductor. Okay, जो काही power conductor असेल त्याची unit weight that will give us the weight of that particular power conductor. Similarly ground wire सुद्धा तुमची एक सिंगल ग्राउंड वायर आहे, तिचा जो काही स्पॅन असेल multiplied by the unit weight that will give us the weight of the particular ground wire. Again, as the live load will be there. Okay, जो काही तुमचं weight of the lineman will be there with the tools. Okay, जो काही पर्टिक्युलर तुमचा टावर आहे तिथे तुम्हाला मेंटेनन्स साठी तुम्हाला जे काही तुमचे इलेक्ट्रिशियन असतील ते तिथं दे विल सॉरी
they will climb up on that particular tower. Okay, therefore we also have to consider the weight of that particular climb up. Okay, for calculation of the total dead load. Okay, this will be used in the जो काही तुमचं फाउंडेशनचं जे काही डिझाईन असेल तुमचं त्याच्यामध्ये तुमचा यूज केला जातो. व्हॉट विल बी द टोटल डेड लोड ऑफ द पर्टिक्युलर टावर. ओके, इन केस ऑफ द फाउंडेशन डिझाईन ऍज वेल एज जे काही तुमच्या टावरचे काही लेग्स असतील ते दे आर सफिशियंट टू कॅरी दॅट पर्टिक्युलर टोटल डेड लोड. ओके, त्याच्यासाठी तुम्हाला हा पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन करावा लागतो. ओके, टोटल डेड लोड. ओके, so considering all of the particular point, okay, the particular weight of the lineman with the tools as recommended by the IS 802 is 1.5 kilonewton. Okay, IS 802 is the हा सुद्धा IS कोड लक्षात ठेवा. दिस इज द IS कोड फॉर द यूज ऑफ द स्टील इन द ट्रान्समिशन टावर. ओके, जो आपण स्टीलचं डिझाईन बघत आहोत. ओके, स्टील ट्रान्समिशन टावर फॉर दॅट पर्टिक्युलर त्या पूर्ण एका याच्यासाठी तुम्हाला डायरेक्ट सेपरेट IS कोड आहे. दॅट इज द IS 802. ओके, which gives us the standards for the various transmission tower design. Okay, जो काही तुमचा स्टील टावर असेल, ओके, स्टील ट्रान्समिशन टावर जे काही असेल त्याचं डिझाईनचे जे काही कॅल्क्युलेशन असतील, जे काही मिनिमम जे काही तुम्हाला आपण ऑलरेडी कन्सिडर केलेलं आहे, मिनिमम व्हॉट विल द मिनिमम IS what will the clearance required, okay, what will be the base width, all of that particular conditions are given in the IS 802. Okay, IS 802 will be the IS code for the our transmission tower design. Okay, steel transmission towers. Okay, so as per that particular IS code, it will be the 1.5 kilonewton. Okay, the weight of the lineman will be there. Okay, so again the total estimated weight plus the weight of the power conductor plus weight of the ground wire plus the live load of that particular lineman, that will give us the total load at the base of the particular tower, that will be equals to 48.2372 kilonewton. Okay, in our particular example the calculations was, okay, आपल्या एक्झाम्पल मध्ये बघा काय काय विचारलं होतं. डिपेंडिंग अपॉन दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द various loadings. Okay, okay, determine the various forces. Okay, first was the lateral force due to the wind. Okay, which we have calculated. Okay, lateral force due to the wind आपण सर्वात आधी कॅल्क्युलेट केला. पर्टिक्युलर मेंबर जे आहे आपण ते कन्सिडर केले आणि डिपेंडिंग अपॉन दॅट मेंबर वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द एक्सपोज एरिया ऑफ द कंडक्टर वरती अप्लाय होणारा ऍज वेल एज द एक्सपोज एरिया ऑफ द टावर त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा विंड लोड आपण कॅल्क्युलेट केला. ओके, ऍज वेल एज डेड लोड सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट केला. ओके, वी आर ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड फॉर द सेम कंडिशन व्हॉट विल बी द डेड लोड. Now we also have to calculate the longitudinal force as well as the torsional forces. Okay, this will be applicable in, as I already said, it will be applicable in the ground wire and the ह्या दोन्ही कंडिशन मध्ये. Now in the case of the normal operating condition, only the lateral force due to the wind will be there and the dead load will be there. Okay, that was our first condition, that is a normal operating condition, in which case the lateral force due to the wind will be there as well as the dead load will be there. Second condition, topmost power conductor in the broken condition. In that case the lateral force due to the wind will be there as well as the torsional forces will be there as well as the dead load will be there. Okay, in case of the third condition, that is the ground wire in the broker condition, in that case the lateral force due to the wind will be there, lateral force due to the wind will be there as well as the longitudinal force will be there as well as the dead load will be there. Okay, so प्रत्येक याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ते तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. ओके, so let's see. First condition is completed, that is the dead load as well as the lateral force due to the wind load. Now moving forward to the second condition, that is the topmost power conductor will be broken condition. Okay, आता याच्यामध्ये असं नाही की टॉपमोस्टच असेल, तुमचा बॉटम मोस्ट किंवा जो काही तुमचा एनी पॉवर कंडक्टर दे कॅन गिव्ह, मिडल पॉवर कंडक्टर ब्रोकन और द टॉप पॉवर कंडक्टर ब्रोकन और द बॉटम पॉवर कंडक्टर इज ब्रोकन. ओके, पण त्याच्यामध्ये तुमचा काही चेंजेस होत नाहीत. ओके, जे काही कॅल्क्युलेशन असेल ते तुमचं सेम कॅल्क्युलेशन असेल, देयर विल बी नो चेंज इन द पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन. ओके, जस्ट फक्त पॉवर कंडक्टर असेल तुमचा टॉप बॉटमचा एखाद्या वेळेस तुम्हाला कन्फ्युजन करण्यासाठी देतात ते. ओके, सो let's starting with our second condition, that is the various forces acting on the particular tower under the topmost power conductor in the broken condition. Okay, so here the topmost power conductor is broken. Okay, so first is lateral load due to the wind. ओके, विंड मुळे जो काही लॅटरल लोड कॅल्क्युलेट केला होता ऑन द व्हेरियस पॉइंट वरती आपण जो लॅटरल लोड कॅल्क्युलेट केलेला होता. ओके, वी आर कॅल्क्युलेटेड ऑन द बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट आणि जी पॉइंट, याच्यावरती जो काही आपण लॅटरल लोड कॅल्क्युलेट केला होता दॅट विल बी सेम. ओके, नाउ बी ला आपण कॅल्क्युलेट करताना एक्सपोज एरिया कॅल्क्युलेट केला. ओके, इफ द पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर वॉज ब्रोकन, ओके, टॉपचा जर पॉवर कंडक्टर ब्रोक झाला, इन दॅट केस देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द दिस पर्टिक्युलर बी पॉइंट. ओके, याच्या बी पॉइंटच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये देयर विल बी नो डिफरन्स ऍज द सेम
जे काही तुमचे मेंबर्स आहेत ते ऑलरेडी तिथं आहेत, ओके, तोच एरिया असेल, तोच तुम्हाला विंड प्रेशर सुद्धा तुमचा सेमच असेल, तेच तुम्हाला मल्टिप्लाय करून कॅल्क्युलेशन करायचं असेल. सिमिलरली फॉर द पॉइंट ई, पॉइंट ईचा जर इफ यू कन्सिडर द पॉइंट इन दॅट केस द पॉवर कंडक्टर विल बी देअर, ओके, पॉवर कंडक्टर तुमचा ऑलरेडी आहे as well as the all of the particular members are there. Therefore in that case whatever the wind force we have calculated in the first condition, that will be same for the point E. Similarly for the point F, again that will be same as the same conditions will be there, okay. जे काही तुमचे previous condition होती, it was the same, okay. Only in case of the G point, okay, if you consider in case of the G point, we have considered the area जो काही असेल, हा जो काही तुमचा टावरचा जो काही एरिया होता तो कन्सिडर केला होता, पण दॅट विज अनचेंज, ओके, तो तुमचा चेंज झाला का नाही, ओके, दॅट पर्टिक्युलर एरिया चेंज. बट इन द कॅल्क्युलेशन ऑफ द wind for lateral load due to the wind, we have also considered the lateral load due to the wind on the power conductor वरती सुद्धा आपण कन्सिडर केलेला होता, ओके. सो जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर वरती जो काही विंड लोड ऍक्ट होणार आहे, ओके, ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर वी हॅव कॅल्क्युलेटेड, जो काही आपण विंड लोड कॅल्क्युलेट केलेला आहे त्याचा आपल्याला रिकॅल्क्युलेशन करावं लागेल, ओके. Whereas जो काही ओरिजिनल लोड होता ड्यू टू द पर्टिक्युलर ट्रस वरती जो काही तुमचा एक्सपोज एरिया होता, त्याच्यावर जो काही आपण लोड कॅल्क्युलेट केला, ओके, जे काही मेंबर्स घेतले त्यांचे लेंथ घेतला मल्टिप्लाइड बाय द वी हॅव जे काही विड्थ आपण मल्टिप्लाय केली अँड thereby multiplied with the pressure, okay, we have calculated that particular wind load on that particular member, okay, तो जो काही असेल that will be unchanged, okay. So first is जे काही अदर मेंबर्स असतील, ओके, ते सर्व तुमचे अनचेंज असतील. ओनली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द फोर्सेस फॉर द जी मेंबर्स, ओके. जो काही जी पॉइंट असेल त्या पर्टिक्युलर पॉइंट साठीच तुम्हाला जे काही अदर फोर्सेस असतील, ओके, जे काही तुमचे लॅटरल फोर्स असेल तो तुम्हाला रिकॅल्क्युलेट करावा लागेल, ऍज वेल ऍज द टॉर्शनल फोर्सेस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट फॉर ओनली द पॉइंट जी. फॉर ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर अदर पॉइंट्स द लोड्स विल बी सेम, okay. Therefore the lateral loads due to the lateral load due to the wind at a panel joint B, C, D, E, F, H, okay, remains unaltered, whereas the lateral load at the panel G we have to calculate, okay. So first, as I said, due to the wind will be changed, okay, due to the wind on the particular tower, okay, जो काही टावर असेल त्याचं डायमेन्शन कधी चेंज झाले नाही तुमचं, okay, it will be same, okay. Therefore whatever value we have calculated the point G, okay, point G वर आपण जे ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन्स केलेलं होतं, okay, that is the lateral load on the lateral load of the point G, lateral force due to the wind on the point G, okay, lateral force on the इथं G आहे, okay, lateral force on the lateral force due to the wind on the joint G will be equals to 1.5 multiplied by 1.837, okay. This is the calculations, okay. As per that it will be 2.7491, okay. So considering the same 2.7491 kilonewton, okay, that will be the lateral load due to the wind, that will be unchanged, so आपला previous place, okay. But in case of the wind load on the particular power conductor, now in case of the power conductor it is in the broken condition, okay. जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर असेल, सपोज पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर, हा जो काही एक पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर असेल तो तुमचा ब्रोक झालेला आहे, म्हणजे सपोज इट हॅज ब्रोकन ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, इथं तो ब्रोक झाला आणि तो अशा प्रकारे एक खाली पडलेला आहे तुमचा, ओके. ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर असेल तो तुमचा ब्रेक झालेला आहे, ओके. देअरफॉर व्हॉट एव्हर द स्पॅन वी हॅव कन्सिडर, ओके, जो काही आपण 240 मीटरचा स्पॅन जो काही कन्सिडर केला, दॅट विल नॉट बी ट्रू in the broken wire condition, okay. That will not be true in the broken wire condition. Therefore we have to reduce that particular span to calculate the wind load on that particular tower, okay. Now obviously एक जर broken wire condition झाली आणि इकडचा total span was 240 meter, therefore this particular 50% span is there, okay. जो काही तुमचा total 50% span आहे तो तुमचा already is there, okay. In addition to that another 10% span will be there, okay. जी काही तुमची पॉवर जी काही ब्रोक झालेली असेल त्याच्यावरती जरी पूर्ण जरी ब्रोक झालेली असेल, स्टील इट विल बी डायरेक्टली डिटॅच नाही झालेली, it has not been detached from this particular point. असं नाही की इथून डायरेक्टली निघून गेलेली आहे, only it has broken and it is still connected to this particular G point, okay. जो काही तुमचा G point आहे तिथं स्टील कनेक्टेड आहे, therefore again it will be the त्याच्यामध्ये जो काही विंड लोड असेल दॅट विल बी ऍक्टिव्ह, ओके. नॉट फॉर द 100% कॅपॅसिटी बट फॉर द सर्टन पर्सेंट कॅपॅसिटी द विंड लोड विल बी ऍक्टिव्ह. देअरफॉर इकडचे 50% घेतले आपण आणि इकडचे 10% घेतले, असं आपण कन्सिडर करून वी हॅव कन्सिडर दॅट द due to the wind on the particular conductor in the broken condition, the 60% span should be considered, okay. In this case the 60% span should be considered. Again this is as per the IS code, okay. IS code ने सांगितलेलं आहे जर तुमचे एक particular broken if the particular wire is broken, in that case the span should be considered as 60% of the total span, okay. So total wind span was 240 meter,
okay, multiplying with the 0.60 that is considering only the 60% span, okay, बाकी तुमचा diameter multiplied by shape factor आणि त्याच्यानंतर अगेन तुमचं जो काही तुमचा wind pressure असेल multiplied by the 0.75 so that it will be reduced by the 25% for the swinging effect, okay, that will give us the sorry, wind load on the particular power conductor in the broken condition, that is 3.24162, okay. Again, due to the deviation of the conductor from the tangent line, again this will be the same, okay. हा जो काही particular deviation असेल त्याच्यानुसार जो काही load act होणार आहे that will be again same in this particular condition whatever the we have calculated, okay. So total will be equals to this particular weight plus this particular weight plus this particular load, okay. तिघां loadचा calculation that will be the total load on the particular point G under when the particular topmost power conductor is in the broken condition. This is your total lateral load in case of the topmost power conductor in the broken condition. So आपलं काय झालं lateral load due to the wind झाला. Next will be your torsional load. आपले दोन बाकी आता torsional load as well as the dead load we have to calculate, okay. So first calculating the torsional load, okay. What should be the torsional load on the particular member, okay. Now as I said, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर जो काही टावर असेल as we already said, this is your particular tower and this is your particular cross arm आणि ह्या पर्टिक्युलर इथं तुमची जी काही power conductor असेल that has been, this is your particular tower and here the particular power conductor is attached, okay. Now at the equilibrium, जेव्हा equilibrium असेल म्हणजेच तो particular power conductor जो असेल तो properly attached असेल, in that case the forces will be same, okay. इथं जो काही टेन्शन असेल, इथं जो काही टेन्शन असेल आणि इथं जो काही टेन्शन असेल, both will be same, okay. Whatever the total जो काही टेन्शन असेल that will be same. Therefore at this particular point it will not cause any kind of the movement on this particular tower, okay. ह्या पर्टिक्युलर टावर वरती तो कोणत्याही प्रकारचं मुवमेंट जे असेल ऑन दिस पर्टिक्युलर टावर देयर विल बी नो मुवमेंट विल बी देयर, ओके. वॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर पी इज, हा जो काही तुमचा समजा दिस इज युअर पी, इट विल बी इक्विलिब्रेटेड, सॉरी सपोज दिस इज इक्वल टू टी, इट विल बी इक्विलिब्रेटेड बाय दिस पर्टिक्युलर टी, ओके. दोन्ही साईडची जी काही टी टी आहे ते एकमेकांना इक्विलिब्रेट करतील, ओके. therefore there will be no movement due to that particular load, okay, as there will be the net जो काही load असेल तो इथं zero होईल, okay. But suppose the particular power conductor is broke, okay. हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर एक टावर असेल याच्यापैकी ही जर ब्रोक झाली, okay, in that case this is your particular T, okay, this is your T and this is your T. हा जो काही T आहे तुमचा, हा तुमचा रिड्यूस होऊन जातो compared to this particular T, okay. Therefore the extra load there will be unbalance in the particular forces and due to that particular unbalanced forces a certain eccentric load will be acting on this particular tower, okay. Before that the both T were same, okay. जे काही टेन्शन होतं the both of the particular power conductor was same, therefore they have been equilibrated, okay. दोघांचं काही इक्विलिब्रेशन झालं, okay. Therefore there will be no net force, but as there will be no equilibrium there, okay, there is a difference in the forces and that particular amount of the force will be acting at a certain distance or at a certain eccentricity, and due to that the rotation moment will be formed on this particular with respect to this particular column, this particular tower, okay. So that will be your, so त्या मुवमेंटला जी काही अवॉइड करणारी मुवमेंट असेल that will be your torsional movement, okay. So in case of the particular okay, in case of the particular tower when the particular जे काही तुमची broken wire जे काही conductor असेल तो broke असतो, in that case the broken power conductor causes a longitudinal tensile force on the tower will be the 60% of the working tension. जे काही तुमचं total maximum working tension होतं, the maximum permissible tension was there, त्याच्या 60% load, जे काही 60% असेल that will be the your value of the T, okay. जो काही फोर्स जो काही तुमचा टॉर्शनल मुवमेंट क्रिएट करणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टावर, ओके, this value of the T or this value of the T will be equals to 60% of the whatever the maximum permissible value of the tension was, okay. And so that is आपली जी काही ओरिजिनल व्हॅल्यू होती that was 35.60, okay. We are already considering the calculation of the previous calculation मध्ये आपण बघितलं आहे ते 35.60, okay. So multiplying with this 0.6 that is taking it as 60%, so the value of the T will be equals to 21.36 kilonewton, okay. So this value of the T will be equals to 21.36 kilonewton, okay. So this particular value multiplied, हा जो काही तुमचा particular center असेल, this is your center of the tower. With respect to this particular center, all of the movements should be calculated, okay.
all of the movement should be calculated. Therefore, T multiplied by this particular distance will be the overturning movement or the torsional movement, okay? Rather than a torsional movement, which is going to act due to the unequilibrium of the particular condition, okay? याच्यामुळे जे काही टॉर्शनल मुवमेंट अशी फॉर्म होत असेल, ओके, त्या पर्टिक्युलर टॉर्शनल मुवमेंटला आपल्या टावर कडून एक वेगळी रिएक्शन रेजिस्ट करेल. That will be your resisting movement will be there, okay? This will be your resisting and this will be your torsional movement, okay? And the torsional movement should be equal to the resisting movement so that there will be the equilibrium will be there. And here जर तुमचे equilibrium मध्ये नसेल, in that case the failure of the tower will be there. Therefore, whatever the torsional movement is going to occur, that should be equal to the resisting movement, okay? Therefore, the torsional movement will be obviously equals to sorry. So torsional moment will be equal to T multiplied by the B, okay? This particular T multiplied by the distance up to the center, okay? Total distance was 6.25 distance of the आपलं, okay? The span, horizontal spacing was 6.25 meter, okay? So dividing it by the 2, that will be equals to 3.125, okay? म्हणजेच तुमचं सेंटर पर्यंतचा डिस्टन्स, ओके? इथं अजून एक समजा इथं बॉटमचा एक पॉवर जर कंडक्टर आपण जर कन्सिडर केला इथं, तर या दोघांमध्ये जे काही डिस्टन्स असेल दिस वॉज 6.25, ओके? त्याच्यामुळे जो काही सेंटर असेल आणि एक पॉवर कंडक्टर असेल याच्यामध्ये डिस्टन्स किती असेल तुमचं 3.125, ओके? So therefore it will be the B, okay, multiplied by the T. ही झाली तुमची टॉर्शनल मुवमेंट, ओके? याला रेजिस्टिंग मुवमेंट जी काही पर्टिक्युलर टॉवर मध्ये असेल that will be the now due to that particular torsional movement या हे जे काही तुमचे 4 मेंबर्स असतील, ओके, दिस पर्टिक्युलर 4 मेंबर याच्यामध्ये फोर्सेस क्रिएट होतील, ओके? दिस पर्टिक्युलर फोर्स मेंबर्स मध्ये जे काही फोर्सेस क्रिएट होतील, ओके? अगेन दॅट व्हॅल्यू ऑफ द फोर्सेस इन दॅट ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर 4 मेंबर्स विल बी सेम. दॅट विल बी इक्वल्स टू द F1, okay, or the intensity of the particular members will be same. Sorry, the forces will be same. That is F1, F1, F1. हा जो काही पर्टिक्युलर मेंबर असेल तुमचा या सर्वांमध्ये एक रेजिस्टिंग फोर्सेस क्रिएट होतील आणि त्याची जी काही व्हॅल्यू असेल दॅट विल बी इक्वल्स टू F1, F1 and F1. Okay. Now we know that if the particular two forces are equal and opposite direction, okay, जर ते इक्वल अँड अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील then it will be form a couple. याच्यामुळे काय फॉर्म होतं कपल, की जेव्हा पण तुमचे दोन फोर्सेस इक्वल आणि अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतात त्यालाच आपण काय म्हणतो कपल, ओके? दॅट इज विल बी अ कपल मुवमेंट, ओके? आणि त्याची जी काही इंटेन्सिटी असते, सपोज दिस इज युअर पी and this is also your P and the distance between them is a d meter, okay? So in that case the intensity of that particular couple will be equals to P multiplied by the D, okay? Intensity of that particular couple will be equals to P multiplied by the D. Similarly, in this particular tower, हा जो काही तुम्ही टॉवर कन्सिडर केला, okay, or square column square tower is there. In this particular case, हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर मेंबर असेल याच्यामध्ये अशी एक मुवमेंट क्रिएट, असा एक फोर्स क्रिएट होत असेल आणि हा जो काही असेल तुमचा तो दुसरा फोर्स आहे आणि इथं तुमचा एक फोर्स आहे आणि इथं अगेन दुसरा फोर्स आहे, ओके? सो दिस पर्टिक्युलर टू फोर्सेस आर इक्वल अँड इन अपोजिट डायरेक्शन. याची जी काही व्हॅल्यू असेल ती सुद्धा तुमची F1 आहे, याची सुद्धा तुमची व्हॅल्यू जी आहे ती F1 आहे अँड दे आर ऍक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके? देअरफॉर इफ द इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर देअर then therefore it will be the couple, therefore it is a couple, okay? आणि कपलची व्हॅल्यू आपण कशी कॅल्क्युलेट करतो, F1 multiplied by the distance between them. Distance between them is a meter, okay? Therefore F1 multiplied by the a, okay? ही झाली तुमची कपल. This is your intensity of that particular couple. This is for this particular vertical movement. आणि हे जे काही दोन तुमचे अदर असतील, ओके, these two others are also there, okay? हे सुद्धा दोन तुमचे कपल्स आहेत, ओके? सो यांची सुद्धा इंटेन्सिटी काय असेल तुमची अगेन F1 मल्टिप्लाइड बाय अगेन स्क्वेअर कॉलम आहे त्याच्यामुळे डिस्टन्स सुद्धा तुमचा सेम असेल. therefore F1 multiplied by the A, okay? therefore the final resisting movement will be equals to F1 multiplied by the A plus F1 multiplied by the A, okay? therefore that will be equals to 2 multiplied by the F1 multiplied by the A, okay? So that resisting movement will be equals to 2 multiplied by the F1 multiplied by the A, okay? अंडरस्टँड करून घ्या फक्त, ओके? तुम्हाला डायरेक्टली फायनल मध्ये तुम्हाला असं काही नाही, तुम्ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिहिलं तरी सुद्धा डायरेक्टली फॉर्म्युला
लिहून सुद्धा कॅल्क्युलेशन करू शकतात. पण तुम्हाला एक अंडरस्टँडिंग माहिती असायला पाहिजे की हा जो काही 2f1 मल्टिप्लाइड बाय ए आपण कसा कन्सिडर केलेला, टी मल्टिप्लाइड बाय बी आपण कसा कन्सिडर केला. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स multiplied by this particular force multiplied by this particular distance, that will give us a torsional moment which is going to occur due to the unequilibrium of that particular forces. Okay, then the equilibrium moment जी काय असेल त्याच्यामध्ये दोन फोर्सेस ऍक्ट होतील. ओके, दिस पर्टिक्युलर जे काही कपल मुवमेंट ऍक्ट होणार आहे. ओके, that is equal and the opposite direction will be there. Okay, therefore the couple formation will be there. Therefore the intensity of couple will be equal to f1 multiplied by a, आणि दोन आहेत तुमचे, therefore multiplying with the 2, that is f1 multiplied by the a. Okay, दोन कपल्स आहेत तुमचे, therefore 2 multiplied by the f1 multiplied by the a, 2 multiplied by the f1 multiplied by a, which should be equals to t multiplied by the b. Okay, ही झाली तुमची movement and this is your resisting moment. So putting all of the particular values, we know the value of the t, we know the value of the b, we know the value of the a. Okay, top जी काही तुमची width होती ती होती 1.5 meter. Top width of that particular tower was 1.5 meter. Okay, b was your horizontal moment. जे काही तुमचा horizontal spacing होता divided by the 2. Okay, horizontal spacing was 6.25 divided by 2, that will give us 3.125. Okay, so putting that all of the value, we get the value of the f1. Okay, that is the torsional force in that particular member, that is equals to, or the resisting torsional force in that particular member will be equals to 22.25 kilonewton. Okay, so तुमचा lateral load आपण calculate केला, as well as the torsional load आपण calculate केला. Now will be the dead load. Okay, for the broken wire condition. Okay, the lateral load we have calculated, torsional load is equals to 22.25 kilonewton. Next will be your dead load of the particular power conductor. Now the dead load आपण जे previously जे काही आपण calculate केलं, the same dead loads will be there. Okay, there will be no same dead load will be there. Only जो आपण power conductorचा जो काही dead load आपण calculate केलेला होता, we have considered 3 multiplied by 240 multiplied by the unit weight of that particular power conductor. हा जो काही आपण डेड लोड होता त्याच्यामध्ये जी काही एक वायर असेल तुमची ती ब्रोकन झालेली आहे, त्यामुळे त्या एका वायरचा जो काही तुमचा रिड्यूस जो काही डेड लोड आहे तो तुम्हाला जो काही फायनल डेड लोड आपण कॅल्क्युलेट केला होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिडक्ट करायचा आहे. ओके, सो द फायनल लोड वॉज अवर 48.2372 किलोन्यूटन. त्याच्यामधून तुम्हाला जो काही ब्रोकन वायर असेल, ओके, त्याच्यामुळे जो काही लोड कमी झालेला आहे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. अगेन the dead load due to the wire will be broken wire will be equals to 60%. Okay, जो काही तुमचा टोटल ओरिजिनल डेड लोड होता, ओके, व्हॉट इज द ओरिजिनल लोड वॉज, ओरिजिनल जो काही लोड होता त्या 60% तो असेल, म्हणजे तो रिड्यूस कितीने झाला, 40% ने रिड्यूस झाला. ओके, रिड्यूस विल बी द 40%, तो तुम्हाला डिडक्ट करायचा आहे फ्रॉम द फायनल लोड. therefore considering as a one conductor is broken, its 40% weight is reduced from that particular calculated value. Okay, therefore consider जो की 40% असेल एका कंडक्टरचा तुम्ही कॅल्क्युलेट केला, therefore 0.40 multiplied by 240 multiplied by the जो की कंडक्टर असेल त्याचं युनिट वेट, that will give us the रिड्यूस जो काही तुमचा रिडक्शन झाला त्या पर्टिक्युलर डेड वेट मध्ये, दॅट विल गिव्हन. ओके, सो जे काही ओरिजिनल डेड वेट होतं मल्टिप्लाइड बाय द रिडक्शन, दॅट विल गिव्ह अस द टोटल डेड लोड ऑन पर्टिक्युलर टोटल डेड ऑन इन द ब्रोकन वायर कंडिशन. ओके, और ब्रोकन कंडक्टर कंडिशन मध्ये. ओके, जेव्हा तुमचा पर्टिक्युलर कंडक्टर ब्रोकन असेल, इन दॅट केस व्हॉट शुड बी द डेड लोड. ओके, सो अगेन for the second condition, which was the broken conductor condition, we have calculated the lateral load as well as the torsional load, okay, as well as the dead load. हे तिन्ही लोड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, नेक्स्ट इज your various forces acting on the tower under the ground wire in the broken condition. Okay, if the particular ground wire is in the broken condition. Similarly here again the unaffected जे काही तुमचे अदर पॅनल पॉइंट्स आहेत जिथं तुमचा कोणताही लोड आहे, तिथं तुमची ग्राउंड वायर कनेक्टेड नाही, त्या पर्टिक्युलर जे काही तुमचे पॉइंट्स असतील तिथं तुमचं जे काही whatever the wind load we have calculated, that will be same. Okay, therefore due to the wind load at the panel point B, C, D, F, G, it will be remain unchanged. Only the panel point जो काही H असेल त्याचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. Okay, so again due to the wind, the panel point H वरती सुद्धा due to the wind, okay, again it will be same as the area of the particular tower is same. Okay, whatever the exposed area of that particular tower is so unchanged आहे, therefore the value due to the wind load, the force will be same. Now due to the ground wire, again ground wire जो काही असेल टोटल जे काही तुमचं आपण कन्सिडर केलं तर आपण ओनली 60% स्पॅन आपण कन्सिडर करणार, नॉट द होल 100% स्पॅन. ओके, सिमिलरली जे आपण प्रिव्हियस कॅल्क्युलेशन केलं सिमिलरली, ओके, ओनली कन्सिडर द स्पॅन ॲज अ 60% rather than the 100% span. Okay, due to the broken wire condition. Okay, again due to the deviation, again it will be same. Okay, due to the deviation जो काही तुमचा ground wire चा condition होता तो सुद्धा सेम असेल. So again calculating the total lateral load due to the wind on the particular joint H in the ground wire
broken condition. Okay, जेव्हा तुमची ground wire broke झालेली असेल तेव्हा what will be the force on the particular joint edge. Okay, now so again we have calculated the lateral load आपण calculate केलं. Next will be your torsional load or the longitudinal load. Okay, torsional load जेव्हा असेल तुमचं, जेव्हा तुमची पॉवर कंडक्टर जे असेल ते ब्रोक झालेले असेल. लॉन्जिट्युडिनल लोड जेव्हा असेल तुमचं, जेव्हा तुमचा पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर ब्रोक झालेले असेल. ओके, नाउ वी नो दॅट द ग्राउंड वायर जो काही तुमचा, सपोज इफ यू आर कन्सिडरिंग द पर्टिक्युलर टावर, ओके, इन दॅट केस द ग्राउंड वायर विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर. ओके, टावरच्या जे काही टॉपच्या सेंटर मधून ती पास होत असेल. ओके, देअरफॉर if the particular tower is there and this is your particular ground wire, okay, in case of the general condition मध्ये काय होते, तुमची दोन्ही जे काही इक्विलिब्रियम मध्ये तुमचा पर्टिक्युलर मेंबर आहे. ओके, बट जेव्हा तुमचे पर्टिक्युलर एखादी तुमची वायर जी असेल तुमची ब्रोक होईल, इन दॅट केस द टॉर्श जो काही तुमची टॉर्शन मुवमेंट जो काही तुमचा असेल तो क्रिएट नाही होणार. देयर विल बी नो P multiplied by D will be there. Okay, as it is acting at the particular point. So जो काही तुमचा ऍक्सियल लोड असेल, okay, whatever the axial tension will be, that is your longitudinal force in that particular power conductor. As if it is acting, जर तुमचा तो काहीतरी if it is acting at a certain eccentricity, in that case the load which should be calculated by P multiplied by D, that is the movement calculation. But here it will passing through the axis, okay, centroidal axis of that particular section. Okay, therefore there will be whatever the axial torsional force was there. Okay, जो काही तुमचा torsional force असता, okay, or the tension, torsional नाही, जो काही तुमचा original tension force असता, that will be your longitudinal force in that particular tower in case it is in the broken condition. Okay, also again this is given in the IS code मध्ये दिलेला आहे तुमचं. Okay, what should be the, आपण तिथे कन्सिडर करतो 60% घ्यायला पाहिजे. आणि इथं आपण जो काही कन्सिडर करतो की in case of the broken ground wire condition, the longitudinal tension force will be equal to 100% of the working tension. Okay, working tension for the ground wire was 35.40. Okay, आपल्यासाठी it was 30.560 for the conductor, and for the ground wire it was 25.40 kilometer. So there's 100% घ्यायचं आहे, म्हणजे there will be no change. Whatever the working tension was, that will be your longitudinal tensile force in the particular tower in case of the broken wire condition. Okay, so again we have calculated the lateral load, we have calculated the longitudinal load. Again next calculation will be the dead load. Okay, ठीक आहे, डेड लोडचे याच्यामध्ये राहिलेलं आहे आय थिंक. ओके, डेड लोडचं कॅल्क्युलेशन सेम असेल जसं आपण इथे केलेलं. ओके, ऍज अ वन कंडक्टर इज ब्रोकन, इथं आपला जो काही तुमचा ग्राउंड वायर असेल ती ब्रोकन असेल, देअरफॉर अगेन कन्सिडरिंग याच 40% रिड्यूस वेट. ओके, सो 0.40 मल्टिप्लाइड बाय 240 मल्टिप्लाइड बाय दिस युनिट वेट विल बी द युनिट वेट ऑफ द पर्टिक्युलर जो काही तुमचे ग्राउंड वायर असेल त्याचं युनिट वेट जे आपण कन्सिडर केलेलं होतं. ओके, दॅट पर्टिक्युलर युनिट वेट ऑफ द ग्राउंड वायर आपण हे कन्सिडर केलेलं होतं. इथं फक्त तुम्हाला 0.6 this will be 0.6 multiplied by 245 multiplied by 0.066. Okay, ही जी काही व्हॅल्यू तुम्हाला, जी काही ओरिजिनल व्हॅल्यू असेल त्यामधून तुम्हाला डिडक्ट करायची, ती खूपच कमी येईल पण तरी सुद्धा तुम्हाला ते डिडक्ट करायचे. ओके, दॅट विल बी युअर डेड लोड कॅल्क्युलेशन. ओके, सेम कॅल्क्युलेशन असेल, फक्त ते रायटिंग राहून गेलेलं आहे, फायनल नोट्स मध्ये मी ऍड करून टाकेल ते, बट इट विल बी द युअर dead load calculation. Okay, so again if this particular problem is there, you have to calculate all of these particular values. Okay, so in case of the normal condition we have to calculate the lateral load due to the wind and the dead load. Okay, जर इथं आता डायरेक्टली त्यांनी मेन्शन केलेलं की व्हेरियस फोर्सेस आणि तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये दिलेलं आहे. ओके, फायनल मध्ये तुम्हाला बऱ्याच वेळेस अशा प्रकारे मेन्शन करणार नाही कोणते फोर्सेस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. दे विल ओनली गिव्ह कॅल्क्युलेशन ऑफ द व्हेरियस फोर्सेस इन द following conditions. Okay, so if the condition Arford condition फक्त दिलेली असेल, in that case you have to calculate the forces, that is the lateral forces due to the wind and the lateral force due to the dead load. Okay, आणि जर समजा तुम्हाला फक्त दोनच कंडिशन दिल्या असतील, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन आणि टॉप फोर्स फॉर कंडक्टर ब्रोकन कंडिशन, in that case you have to calculate the for the first condition again it will be the due to the wind and the dead load, and for the second condition it will be due to the wind. Okay, lateral load due to the wind and the torsional force and the dead load. Okay, जर तिसरी कंडिशन दिलेली असेल, in that case again due to the wind, longitudinal force आणि तुमचा dead load. Okay, एवढे तुम्हाला लोड जे असेल तुम्हाला डिपेंडिंग अपॉन द विच कंडिशन इज गिवन यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. ओके, इफ इट इज नॉट गिवन इन द पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल, जर मेन्शन केलं नसेल ओनली फोर्सेस कॅल्क्युलेट करायचं मेन्शन केलेलं असेल. ओके, सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर फोर्सेस. ओके, नाउ अगेन सिमिलरली इन आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल मध्ये आपलं दिलेलं होतं. ओके, इन आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल the wind load acting was given. Okay, जो काही lateral load act होत असेल तुमचा दिलेला होता, आणि डिपेंडिंग अपॉन दॅट lateral load we have to calculate the
जे काही रिॲक्शन होती ती तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची होती, ऍज वेल एज जे काही तुमचे मेंबर्स असेल त्याच्यामध्ये जो काही फोर्स असेल तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा होता इन द व्हेरियस मेंबर्स. ओके, व्हॉट एव्हर द फोर्स ऑफ द पर्टिक्युलर इन द व्हेरियस मेंबर्स आर देअर, वी ऑल्सो हॅड टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर फोर्स. ओके, सिमिलरली आपल्या न्यूमेरिकल मध्ये सुद्धा आपण जे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये छोटा न्यूमेरिकल होता, तुम्हाला अशा प्रकारे सुद्धा दिले जाऊ शकते की पूर्ण टावर तुम्हाला दिलेला असेल. ओके, जसं आपण पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन केलं आणि त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर पॉईंट आपण बी पॉईंटला, ओके, सी पॉईंटला, डी पॉईंटला, ई पॉईंटला जे काही फोर्सेस आहेत लॅटरल लोड जे असेल ते आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट इट माइट बी आस्क्ड यू टू कॅल्क्युलेट द loads in the various members. Okay, what should be the axial force in the various member, it may be asked to you. Okay, याच्यावरच दुसरं एक्झाम्पल असेल तुमचं की जे काही मेंबर्स असतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला फोर्सेस जे असेल ते कॅल्क्युलेट करावे लागतील. ओके, so 3 type of the numericals are there. Okay, first is your obviously force calculation. Okay, depending upon the lateral load you have to calculate the forces in that particular tower. Second is your geometry. Okay, we have to calculate the geometry of that particular tower. Okay, जे काही particular tower असेल त्याची geometry तुम्हाला design करायचे, height and the width calculation will be there. And third will be the forces or the lateral loads calculation on that particular tower in the case of the various conditions. Okay, whether it's a broken wire condition, okay, conductor wire broken असेल किंवा तुमची ground wire broken असेल, or in case of the normal operating condition. Okay, याच्यामध्ये आता अगेन आपल्याला वेट स्पॅन जो असेल दोन्ही कंडिशन मध्ये सेम दिलेला होता. मेन ऑफ द केसेस तुमचा स्पॅन असेल तो सुद्धा काही वेळेस इंटरचेंज करू शकतात आणि फक्त तुम्हाला नॉर्मल कंडिशनला सांगतील आणि जो काही स्पॅन असेल तो तुमचा चेंज करतील. ओके, वेट स्पॅन वेगळा दिलेला असेल आणि विंड स्पॅन वेगळा दिलेला असेल, सो तुमचं कॅल्क्युलेशन थोडं डिफरंट होईल. ओके, रिमेंबर दॅट द मेथड्स विल बी सेम. ओके, जे काही कॅल्क्युलेशन मेथड आहे ते सेम होईल, फक्त तुम्हाला जे काही तुमचे वेट स्पॅन जे आपण व्हॅल्यू इनपुट करणार आहोत त्याच्यामध्ये फक्त थोडे चेंज होतील. बाकी तुमचे जे काही कॅल्क्युलेशनचे जे काही मेथड आहे दॅट विल नॉट चेंज ओनली तर थोडे काही जे काही पॉईंट्स तुमचे चेंज होतील. अगेन आता पॉवर कंडक्टर तुम्हाला टॉपचा दिलेला होता. ओके, काही वेळेस तुम्हाला 2 पॉवर कंडक्टर सुद्धा दिलेले असतील की दोन्ही 2 पॉवर कंडक्टर जे असतील ते ब्रोक झालेले असं सुद्धा तुम्हाला काही वेळेस दिलेलं असू शकते. ओके, काही देणार नाही असं, पण स्टिल हे सांगता येत नाही. ओके, इट माइट बी गिवन. अगेन इट सेम कॅल्क्युलेशन असेल तुमचं किंवा तुमची फक्त एक ग्राउंड वायर एक तुमची एक जो काही बॉटमचा पॉवर कंडक्टर असेल तो दिलेला असेल, ओनली टॉप आता तुमचा टॉपचा दिलेला होता, तुमचा बॉटमचा दिलेला असेल किंवा मिडल पॉवर कंडक्टर दिलेला असेल. आता तुमचे 3च पॉवर कंडक्टर होते, काही वेळेस फक्त 2च पॉवर कंडक्टर असतील, काही वेळेस तुमचे 4-5 पॉवर कंडक्टर असतील. ओके, डिफरंट. आता इथे एकच तुमची ग्राउंड वायर होती. अगेन इन सम ऑफ द केसेस द 2 ग्राउंड वायर्स विल बी देअर. ओके, अगेन कॅल्क्युलेशन प्रोसिजर इज सेम. ओके, जे काही आपण इथं जे काही कॅल्क्युलेशन केलं ती सेम पूर्ण मेथड असणार आहे तुमची. ओनली देअर विल बी डिफरन्स इन द जे काही तुम्ही जे काही व्हॅल्यू इनपुट करणार, जे काही तुम्ही कॅल्क्युलेशनचं थोडं जे काही तुमचं लेंथ वगैरे कॅल्क्युलेट करणार त्याच्यामध्ये थोडासा डिफरन्स आहे. बाकी जे आपण जशा प्रकारे आपण लॅटरल लोड कॅल्क्युलेट